Hi guys, I am ShaktiKiran and you are watching SJCam channel. Let's open this. So guys, ఇది వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ SJ4000 Wifi. దీన్ని ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసి అండ్ ఒక రివ్యూ కూడా చేద్దాం, చిన్న రివ్యూ. అండ్ లెంతీ రివ్యూ వచ్చేసి కొంచెం టైం తీసుకుని చేద్దాం. 1 month అలా యూజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో హాయ్ గాయ్స్, సో బాక్స్ ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ SJCam బ్రాండింగ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మోడల్ వచ్చేసి వైఫై అని చెప్పేసి ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి SJ4000 WiFi SJCam 2.0 LCD స్క్రీన్ అని చెప్పేసి ఉంది. అండ్ చిన్న కెమెరా విత్ 12MP అనమాట. మనం ఫొటోస్ కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు 12MP. అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అప్ టు 30 meters. అండ్ వీడియో వచ్చేసి 1080p 30 fps ఫుల్ HD వస్తుంది. అండ్ కింద చూసుకుంటే SJCam బ్రాండింగ్ విత్ ఎంపవర్ యువర్ డ్రీమ్స్. సో సైడ్ ఏముందో చూద్దాం. అండ్ సైడ్ మనకి అసలు దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయో అవన్నీ ఉన్నాయి. చెక్ మాన్యువల్ ఫర్ ఫుల్ లిస్ట్ అంట. ఇవన్నీ మనకి లోపల ఉంటాయి ఐటమ్స్. అండ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసరికి డౌన్లోడ్ యాప్స్. గూగుల్ పేలో iOSలో దీన్ని యాప్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ బ్రాండింగ్ ఉంది అండ్ కింద SJ ఉంది. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. MRP వచ్చి 9000 ఉంది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది అయితే 5000 అనమాట ఇది. సో దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి. పక్కన పెట్టేది ఇది. సో గైస్, నైస్ ఫైనల్లీ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉంది. అండ్ వచ్చేసింది చేతిలోకి. లుకింగ్ సో నైస్, చూడటానికి బాగుంది. సో ఇక్కడ పైన చిన్న ప్లాస్టిక్ తెచ్చారు, ఇది తీసేయచ్చు మనం. సో అసలు లోపల ఇంకేమన్నా చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి మౌంట్ అనమాట, తీసుకోవచ్చు. లోపల ఏమన్నా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ సో దీంట్లో మనకు వచ్చేసి USB కేబుల్ ఒకటి ఉంది అండ్ 2 స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇవి మౌంట్కి అతికించుకోవచ్చు, ఈ 2 స్టిక్కర్స్. అండ్ వచ్చేసి బ్యాండ్ ఉంది. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ హెడ్ బ్యాండ్ అనుకుంటా ఇది. అంటే ఇప్పుడు సైకిల్ దొక్కేటప్పుడు సైక్లిస్ట్లో పైన హెల్మెట్ పెడతారు కదా, దానికి పెట్టుకోవచ్చు. సో పక్కన పెట్టేసాను. అండ్ దీంట్లో ఏమన్నా ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ బయటికి తీసేస్తాను. సో ఎంటీ. అండ్ మనకు వచ్చేసి SJCam స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాని మాన్యువల్ బుక్ ఉంది. ఇది మౌంట్. ఇవన్నీ కలెక్టర్స్ టైప్లో యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. మౌంట్స్ చాలా ఇచ్చారు మౌంట్స్. అండ్ ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్ మనం సైకిల్కి అలా పెట్టేసుకోవచ్చు. నైస్ నైస్. సైకిల్ హ్యాండిల్కి లేదా బైక్ హ్యాండిల్కి పెట్టేసి ఇక్కడ కెమెరా మౌంట్ చేస్తే ఇలా సరిపోతుంది. సారీ, తీసేలోప్పుడు. సో క్లీన్ చేసుకోవటానికి చిన్న క్లాత్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ ఇదేమో ఎక్స్ట్రా కేస్ అనమాట. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా చెప్తాను నేను. డిఫరెన్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి.
సో డిఫరెన్షియల్ ఉంది. యాక్చువల్గా దీనికేమి అదే సాకెట్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ, ఆ సాకెట్స్ పెడతానికి ఏం లేదు. దీని ద్వారా అయితే చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి, హోల్స్ ద్వారా లోపల పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ గాయ్స్ మెమరీ కార్డ్ ఏం లేదా దీంట్లో, మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయి చూద్దాం. సో 1 2 3 4 5 5 6 వచ్చినాయి. అండ్ దీనికి అటాచ్డ్ ఒకటి, ఇవి 2 ఇచ్చినాయి. నైస్. సో ఫస్ట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం మౌంట్స్. దీంట్లో 2 ఉన్నాయి, 4 5. ఇది వచ్చేసి హ్యాండిల్ మౌంట్ 6. ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. 7. ఇది వచ్చేసి దాని కేస్. అలాగే ఒక కేస్ వచ్చింది మనకి, దీంట్లో గోప్రో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇదేంటో భయం వస్తుంది నాకు, కొంచెం ప్లాస్టిక్ డెలికేట్గానే ఉంది. ఇది గట్టిలా అయితే ఎరిగిపోద్ది అనమాట. దీంట్లో పెట్టడం అవసరమా, దాని బదులు దీంట్లో ఉంచడం బెటర్. ఓపెన్ ఇలా. సో ఇలా ఉంది కదా, ఈ బటన్ ఎలా ప్రెస్ చేసి ఇలా ప్రెస్ చేసి కరెక్ట్గా వచ్చింది. ఇలా పైకంటే ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ దీన్ని ఇలా లేపేసి వాటర్ ప్రూఫ్ కదా, అందుకే చాలా నీట్గా ఇచ్చారు. సో గాయస్ ఫైనల్గా అయితే బయట తీసాము. నెక్స్ట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. అండ్ క్యామ్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి. SJCam ఇక్కడ వచ్చేసి బ్రాండింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మోడల్ అనమాట, Wi-Fi SJ4000. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి లెన్స్, దీని మీద స్టిక్కర్ ఉంది, చిన్న కవర్. అండ్ పైన వచ్చేసి టాప్లో ఓకే అండ్ చిన్న LED బటన్ ఒకటి ఉంది. సో లైట్ ఇండికేషన్ అన్నమాట. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి USB పోర్ట్ ఒకటి ఉంది అండ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ ఒకటి ఉంది. రైట్ సైడ్లో మనకి 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. ఈ బటన్స్ యూజ్ చేసి మనం మోడ్స్ మార్చుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ కింద వచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంది. సో ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంటుంది. సో బ్యాటరీ ఇలా బయట తీసేయచ్చు. అండ్ ఇలా లోపల పెట్టేయచ్చు. ఈ టేప్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా, అది తీసుకుని దీంట్లో పెట్టేసి అలా ప్రెస్ చేస్తే సెట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఆన్ చేసి చూద్దాం. సో కవర్ తీసేస్తున్నాను నేను, మనకు కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది కదా ఎలా కనిపిస్తున్నాయని. అండ్ డిస్ప్లేది అలాగే ఉంచేస్తా. ఓకే, ప్రెస్సింగ్ ఆన్. ప్రెస్ చేయగానే రాస్తుంది SJCam అని, తర్వాత SJ4000 అని.
ఈ పైన క్లిక్ చేస్తే ఫోటో వస్తుంది అనుకుంటా. ప్లీజ్ ఇన్సర్ట్ SD కార్డ్. సో SD కార్డ్ వేసిన తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాను. దీంట్లో అయితే మనకి SD కార్డ్ రాలేదు. నాకు ఎన్ని బలేని ఇచ్చింది, చాలా ఇచ్చాడు వీడియో. అండ్ రేపు వచ్చేసి మనం కెమెరాకి ఎలా మౌంట్ చేయాలో కూడా, హెల్మెట్కి ఎలా మౌంట్ చేస్తామో కూడా చూపిస్తాను. మోడ్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. అసలు క్లిక్ చేస్తే వైఫై వస్తుంది, మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే అలా SJ అని చెప్పి వస్తుంది, పాస్వర్డ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఓకే, ఈ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తుంటేనే మనకి ఇలానో ఇమేజ్ వచ్చిందో తర్వాత రెజల్యూషన్ అవి వస్తున్నాయి. అవి వచ్చినప్పుడు ఈ సైడ్ బటన్స్ నొక్కండి. రెజల్యూషన్ నొక్కి పైన ఓకే క్లిక్ చేస్తే మనకి రెజల్యూషన్ 1080p 30 FPS. ఇంకా సైడ్ నొక్కితే కిందకి వస్తుంది 720p 60 FPS. 720లో మళ్ళీ 30 FPS. WVGA 30 FPS. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే మనం ఇది పెట్టేసాం. ఓకే క్లిక్ చేసాం. అండ్ లూప్ రికార్డింగ్ 3 minutes ఉంది. 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. ఓకే, కిందికి FOVకి వస్తే FOV ఆఫ్ ఉంది, వైడ్ ఉంది, మిడిల్ ఉంది, నేరో ఉంది. మనం ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి సేమ్ సెట్టింగ్స్ పెట్టేస్తున్నా. WDR ఆఫ్ ఉంది, సేమ్ అదే ఉంచుతున్నా. మోషన్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఉంది, అలా ఉంచా. ఆడియో ఆన్, యాక్చువల్ కావాలి కదా మనకి. వాల్యూమ్ బాగుంది, సౌండ్. టైం స్టాంప్ ఆన్. టీవీ అవుట్, ఆఫ్. డైరెక్ట్ టీవీకి కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇంతే టీవీ అన్నమాట. నైస్. OST మోడ్ ఆన్. ఇది డిఫాల్ట్ అనమాట. డిఫాల్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను. తర్వాత బెటర్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా పెట్టి చూపిస్తున్నాను. ఆఫ్. వీడియో ల్యాప్స్ ఆఫ్. ఇమేజ్ సైజ్ 12MP ఉంది. హైయెస్ట్ 12MP, ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి. లోయెస్ట్ వచ్చేసి 5MP ఉంది. నేనైతే 12MP ఉంచుతున్నాను. క్వాలిటీ మీడియం, నార్మల్, ఫైన్. క్వాలిటీ ఇమేజ్ క్వాలిటీ. షార్ప్నెస్ స్ట్రాంగ్, షార్ప్నెస్, వైట్ బ్యాలెన్స్, ఆటో, డే లైట్, క్లౌడీ, టంగ్స్. ఆటో పెట్టేస్తే ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఈ టంగ్స్ అంటూ ఫ్లవర్స్ అంటే ఏంటంటే, డే లైట్ అంటే మీకు తెలిసిందే, క్లౌడీ అంటే తెలిసిందే. టంగ్స్ అంటే మనకి ఎల్లోయిష్ లైట్, వైటిష్ లైట్ వస్తాయి. మన రూమ్లో ఇప్పుడు మనం ట్యూబ్ లైట్ వేసామనుకోండి, అది వైట్ లైట్ వస్తుంది. ఇంతకుముందు మనకి బల్బ్స్ ఉండేవి కదా, ఆ బల్బ్స్ ఆన్ చేస్తే ఏమైంది, ఎల్లో కలర్ లైట్ వచ్చేవి ఇంతకుముందు బల్బ్స్కి. ఎల్లోయిష్ వస్తేనేమో ఫ్లోరసెంట్ పెడతాము, వైట్ వస్తేనేమో టంగ్ సెంట్ పెడతాము. అది లేదంటే ఆటో పెట్టేసుకోండి. ఆటో బెస్ట్. కలర్ కావాలంటే కలర్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోండి. కోల్ నార్మల్ పెట్టేసి నేను ISO కావాలని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆటో ఆన్ చేసాను. సో ఈవీ ఉంది, అండర్ వాటర్ ఉంది, ఫోటో ల్యాబ్స్ ఉంది. అండర్ వాటర్ ఏ ఆప్షన్స్, అండర్ వాటర్ ఆఫ్, ఫోటో ల్యాబ్స్ ఆఫ్, బస్ట్ మోడ్ ఆఫ్, డాష్ క్యామ్ ఆఫ్, లైసెన్స్ నో సెట్, రిటర్న్, డే టు టైమ్, ఆటో పవర్ ఆఫ్, కీప్యాడ్ టోన్స్, స్క్రీన్ సేవర్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ, రొటేట్,
చాలా ఇచ్చినట్టున్నది. లోగో వాటర్ మార్క్, లోగో పెట్టుకోవచ్చు మనం. నైస్. వైఫై SSID, వైఫై పాస్వర్డ్, లాంగ్వేజ్, డిలీట్, ఫార్మాట్, డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్, వర్షన్. డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ పెట్టి అన్ని డిఫాల్ట్కి వచ్చేస్తాయి. నైస్. ఇవన్నమాట సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఉన్నది మనకి. ఇవి అంతే గాయస్ దీంట్లో ఉన్నది. సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చూపెట్టేసాను మీకు.